Good afternoon, everyone. I am Leah Fimahinay, the second reporter, and today we will be discussing the budget and budgeting. Budget and budgeting. A budget is an estimation of revenue and expenses over a specific future period of time and is usually compiled and reevaluated on a period basis. Budgets can be made for a variety of individual or business needs or just anything else that makes or spends money. Budgeting, on the other hand, is the process of creating a plan to spend money. Creating this spending plan allows one to determine in advance whether she or he will have enough money to do the things he or she needs or likes to do. When we say budget, is a plan kung pila ba ang money nga imong i-spend over that specific period of time. For example, in 1 month, you budget your expenses, overall expenses, for 15,000. When we say budgeting naman, is mo ni ang the process of creating a plan to spend money. So, you gina-track nimo imong money kung asa ba padulong, asa ba na bayad, or that budget ba is sobra or kulang. So now there are 7 steps to good budgeting. First step, set realistic goals. Goals for the money will help make smart spending choices upon deciding on what is important. So, mag-set ka goal sa imong budget nga kanang kinahanglanon nga butang. For example, the bills, the emergency money, kailangan na apod na sa imong goal. So, the step 2 is the identify income and expenses. Upon knowing how much is earned each month and where it all goes, it's start tracking the expenses by recording every single cent. So kailangan nga naay list no sa expenses nga imong gi-spend, money nga imong gi-spend, to track where the money goes para dili na ma-confuse or malibog kung asa ba padulong ang imong money because naa namang kay list. So, you track your expenses, even the single cent. Kailangan no biskan piso pa na or 5 pa na, kailangan dyan nimo apilon sa imuhang list kung asa ba na nabutang ng 5 para dili na para kabalo ka kung nganong gamay na lang imong kwarta ug asa ba padulong. So, maging transparent ka sa imuhang pag-budget ug sa imuhang goal. Step 3, separate needs from wants. Set clear priorities and the decisions become easier to make by identifying wisely those that are really needed or just wanted. So in budgeting, we must separate ang atoang needs and wants para kabalota kung unsa ba ang mga mas kinahanglanon pa nga budgetan kaysa sa mga dili kayo necessary nga mga butang or kadtong mga wants nato. For example, kanang another clothes. So wants na nato no kay you have a clothes and you want another clothes. So the needs nato is especially the food, the bills, and the emergency money mo na ang importante kayo in budgeting. Step 4, design your budget. Make sure to avoid spending more than what is earned. Balance budget to accommodate everything needed to be paid for. So for example, you earned 20,000 a month. Nag-budget ka og 15,000
all of your expenses. Kailangan no, ang kanang pag-spend nimo sa money o pagbayad sa imong mga expenses is dili mo sobra sa imong earning or sa imong budget nga money. Kay para ma-balance your budget, mo ganing naatay ginalist, natay tracking sa tuang budgeting kay para dili mo lapas ang atuang money nga i-spend sa atuang pag-budget. Step 5, put your plan into action. Match spending with income time. Decide ahead of time what you will use each payday. Non-reliance to credit for the living expenses will protect one from debt. So, kinahanglan imuhang plan or budgeting plan nimo is that i-follow nimo to match your spending with your income. Para puhon dili ka ma-drown in debt because you have planned, you tracked it, and put it into action. So step 6 is plan for seasonal expenses. Set money aside to pay for unplanned expenses to avoid going to in debt. So, dili man dyan nato mahibalan ang mga panahon, no? So, naman dyan mga expected nga expenses. For example, for emergency. So, kailangan nato sa tong plan is naapon ng budget nga emergency money. Because, for example, kanang na ay ma-hospital sa inyong family, na kay money daan. So, dili na ka maglisod pagpangita kung asa ba ka magkuha og money, and dili na ka makautang pa og kwarta because you already prepared that kind of situation. So, the last step for budgeting is look ahead. The step 7. Look ahead. Having a stable budget can take a month or two, so ask for help if things are not getting well. So sa imong plan, sa imong pagplan, if that budget is not getting well, then ask for help to others kay para your budget will effective. So next is spending. If budget goals serves as a financial wish list, a spending plan is a way to make those wishes a reality. To turn them into an action plan. So in spending, it is how you spend money. Kung unsa ba tong mga kailangan nung spend, and you must have the plan on how you spend it. First, start by listing your goals. Setting budget goals requires forecasting and discussing future needs and dreams with the family. So, kailangan ka mag-set og list. Kung unsa ba imong goals for that month, for that year, or for the next 5 years, na para kana nga goals is ma-achieve na to. So the second one is divide your goals according to how long it will take to meet each goal. Classify your budget goals into 3 categories: short-term goals, less than a year; medium-term goals, 1 to 5 years; and long-term goals, more than 5 years. Short-term goals are usually the immediate needs and wants. Medium-term goals are things that you and your family want to achieve during the next 5 years. And long-term goals extend well into the future, such as planning for retirement. So, in goals, kailangan nga ma-classify na nato into 3 categories. First is short-term goals.
For example, anang mga foods, ba? Imuhang expenses in foods, sa imuhang water bills and electric bills. So in medium term goals naman is katong unsay gusto ninyo ma-achieve in 1 to 5 years. Like gusto ninyo na in that specific year is makanegosyo na ka, na nakay budget for negosyo, makastukod na ka. And in long-term goals is that unsa ba imong plan for example, is unsa ba imong plan for your retirement? Unsa ba imong gusto nga buhaton before and after your retirement? So the third one is estimate the cost of each goal and find out how much it cost. Before assigning priority to goals, it is important to determine the cost of each goal. The greater the cost of a goal, the more alternative goals must be sacrificed in order to achieve it. So, kailangan nga naa kay estimated money to spend on that goals. Kay para kabalo ka kung pila ba imong kailanganon nga money for that specific goals, for that short, medium, or long-term goals, and makaprepare ka og money. So, the fourth one is project future cost. For short-term goals, inflation is not a big factor, but for medium and long-term goals, it is a big factor. To calculate the future cost of the goals, there is a need to determine the rate of inflation applied to each particular goal. So, kailangan if the inflation rate karong nga year is taas, so kailangan pud nga patasan pud nimo ang cost of your goals, especially your long-term and medium-term nga goals. For example, sa kadang gusto ka magpabalay or business nimo, kailangan nga kana nga cost niya nga imong budget is patasan pud nimo because dako kay siyag factor if the inflation rate is taas. Kung pila ang inflation rate, mao pod imong itas-on sa imong cost sa imong future, medium, and long-term goals. So the fifth, calculate how much you need to set aside each period. Upon knowing the future cost of the goals, next is to determine how much to put aside each period to meet all the goals. So, calculate how much money. So, kung pila ba ang mga imong cost. For example, your short-term goal is cost of 10,000 for a month. So, kailangan mo na imuhang ibutang. So, and imuhang sa medium term nga goals is mo abot siya og 100,000. So, kailangan nga naa jud kay specific i-calculate nimo for your specific goals kay para dili ka ma-shortan og money. Ikabalo naman ka and you calculate it. So, kabalo na ka kung pila ba ang money nga ma-spend anang specific goals. So, the sixth is prioritize your goals. Upon listing down all the goals and the estimated amount needed for each goal, prioritize them. This serves as guide in decision making. So, you must prioritize your goals, kung unsa ba tong mga importante nga specific goal nimo kay para makadesisyon ka and para makita nimo ang improvement at an achievement nimo for that goal, for that need. Last one is create a schedule for meeting your goals. It is important to lay down all the goals according to priority with the corresponding amount of money needed, the time it will be needed,
and the installments needed to meet the goals. So, kailangan nga you have a schedule for its goal. Kay para mahibal-an nimo if that money is tama lang ba? If the time meeting your goal is tama ra ba pod? And also, kung kanus aba nimo ma-meet na nga goals. So now, let's discuss the investment and investing. As teachers, kailangan jud ta aning naatay investment and investing for ourselves, for our goal, and for our future. So there are many ways to consider to invest your money. The first one is, how long will you invest the money? So kailangan kung maghuna-huna tag investment and i-invest na to atong kwarta, kailangan ta kabalo kung kanus aba na to ma-invest ang money. For example, we invest our money for 1 month, for half a year. So kailangan ta kabaluan na. So next one is, how much money do you expect your investment to earn each year? So mag-expect ka og return. Una-unaon nimo kung pila ba ang ma-earn na ko aning investment, pila ba ang ma-return sa akoa. So the next one is the how much of your investment are you willing to lose in the short term in order to earn more in the long term. So in investment man good is taking risk man good nino. So kailangan ka nga if you invest ang kana nga money nga imong invest kay kanang willing ka i-lose or willing ka buhian kay para dili pod kay wala man gud ta kabalo kung kana ba nga investment is maka-earn ta or dili. So para dili pod sakit sa to ang kaugalingon, kailangan pod nga hunahuna-una to kung pila ba atong gusto o willing na to buhian nga money. So the first one and the last, what types of investment interest you? So kailangan ka nga unsa ba imong gusto nga investan? For example, sa sari-sari store ba, sa bakery store, sa money, and also kanang sa muhabang piggery. So kailangan kano nga unsa ba mahuna-huna ka first jud unsa ba imong gusto nga investan, unsa ba imong gusto nga type of investment nga interesado ka nga mag-lose og money and mo take og risk. So that's conclude my report. Thank you everyone. Yes, good morning everyone. Good morning to you, ma'am. My report is the continuation of Miss Leia Mahinay about budget and budgeting, and now I will discuss about the savings. So I know one of us here really knows about what is savings, no? Kaya even though na we are still students or kamo mga estudyante pa, we really need to practice how to save money. So, dili lang puro gasto, expenses ang hunang-hunaon, but we really have to think na need budget nato na mag-save. Okay, so now, let's proceed. So, why saving is important? So, savings help you buy things you need or want without borrowing money. So, in short, kung gasave ta, dili mo abot sa point na magkautang-utang ta. Kay katuoto ang gisave na money, mo to siya ang atong magamit. So, without any reason na gyud na mangutang pa ta, kay we know how to save money. So, kung the time na magkinahanglan ta og amount, so pwede ta makakuha sa ato ang savings.
So the problem kung wala kay gi-save, so mo na jud na siya na ang lesson na dapat kita, even na mga students pa, dapat mag-learn ta kung unsaong pag-save sa ato ang money. Next, emergency savings fund. Start saving early for emergencies. Use extra money like bonuses or side job earnings. For you na mga students pa, dili pa ta makahuna-huna og dako na amount na i-save nato. Of course, kay ang napas ato is mga allowances pa man, no? So, in terms of emergency, kay allowance pa man ang ato ang ginadawat every month or weekly, so dapat naatay ka ng igahin, no, na amount para kung like naipapotocopy si ma'am or suddenly nagpa-online si ma'am, so at least na kay makuot na pang-load. Kay kung dili jud gaga-save sa imuhang, wala ka ga-apply anang maga-save og kwarta, so moabot gid sa point na makautang ka kay wala man ka nag-save sa imuha na pwede nimo magamit anytime kung naay emergency. So ingana ka importante na mag-save kay kung unsa may naay emergency na mahitabo, naa kay easily na makuha dayon. Okay, so next reason why we really need to save is saving money helps you rely on your own savings instead of depending only on your salary. So, puhon kung makatrabaho na ta, so of course na anay sweldo, so dapat dili na to iabot sa point na pag sweldo na dayon 100% atuan na siyang gastuhon. So we really have to think na naagay portion sa ato ang sweldo na amount na ato ang isave. Kaya of course, kato akong giingon na in times of emergency, naatay magamit. So, of course, dili lang gipud ta mag-rely sa ato ang salary. So, maabot magid na sa point no na ato ang savings magdako, so maabot na ang time na dili lang ang sweldo ang imuhang saligan. Kung dili na kay katanto mag-worry when it comes na naay emergency nga gamito na amount because of naa na kay savings. Next, number 2. Why do we really need to save? So, save on everything you buy. So, with savings, you can buy things when they are on sale and avoid credit card interest. So, no, namagkid mo abot na season na naay mag-sale og mga items. So, that time, aside sa ato na makasave ka kay on sale sila, kanang dili ka abot sa point na magamit na lang ka og credit card kay dili gid na siya ideal, no, na like wala pa kaabot imuhang sweldo, grabe na kay kamo gamit sa imuhang credit card. So maabot ang time na ting payroll na wala na, figure na lang to siya kay all of that amount is pangbayad na nimo. So para maiwasan nimo na magkautang-utang ka kay really wanted to buy that items, no, so importante na naa kay savings kay as what I've said na naadayn kay makuha dayon na amount when it comes na emergency paliton, emergency bayaran, and that's it. And number 3 is buy a home or car. Savings can help pay for a house or car or serve as a down payment. So of course, no, kung nanakay work, then magka-savings na ka, then naanakay amount na pwede ka car loan or kanang sa mga magtukod ka og imong kagalingon na house. So dili man ka makatukod og basta-basta dayon, no, kung wala kay savings. So ingana jud ka simple lang gid kayo siya na sabto, no, na we really need to save money kay in terms of, no, kanang importante jud na mga kinahanglan
na dapat imong bayaran, paliton, or emergency, naa dayon kay makuha dayon. So magbalik-balik gid na ako ang giingon na naa dayon kay makuot na kwarta because naa kay savings. Kay kung wala kay savings, so lisod kayo siya spellingon no kung walay savings ang usa ka tawo. Well, naaman gyud pud uban pero it's really nice na kung naa na kay work, no, even biskan pag estudyante pa ka, we really need to practice na behavior or atong isanay ato ang sarili na kung naa magali kay amount na gikuptan, dili tanan na nimo siya gastuhon, kundili you have to think it wisely by using the money. Okay, number 4. Prepare for the future. So for example, no, kana sa mga mag-asawa, kamo dili pa man makarelate ana, pero you have already the idea, no. So kung both couples are working together, so mag-save gid na sila o it's really a good idea na mag-save silang duha. Simply because kung naa na sila anak, ginagahin na nila ang future. Future na kung asa mag-eskwela na ilang anak o college, no? Na like kung duha or tulo pagid ang anak, so dapat jud na mag-save kay para kung maabot na siya na point na kanang need na jud kaayo magamit og dako na amount para anang pag-eskwela, so naadayin kay automatic na makuha na kwarta. And next is number 5. Get out of debt. So, dapat iwasan na to ang mangutang. Kay nga no, like, di ba makaluya na dayon kay na siya na wala pa gali na kaabot ang imuhang sweldo, nahurot na og utang. In fact, ang uban pa, mo nang magpait na gin ang kinabuhi kay wala sila gahuna-una na maora na ang salary nila na dawaton. And then, kung makautang sila, times 3 pa sa sweldo. So, kung naa kay savings, no, as I've said, kung naa kay savings, dili ing ana kaayo ka pait ang ato ang maagian. Kay, of course, naa na may kay makuhaan lain na source of kanang money. So, but kung di po ka moabot ana no na nakay amount na ma-save kung dili pud nimo gina-practice ang pag-save og kwarta. Okay, number 6. Augment annual expenses. So savings can help pay yearly expenses like school fees or insurance. So dapat jud ta mag-save kay no, dili gid siya yearly. Yearly gid na siya gataas ang atong expenses. So wala gid na siya ga-stable no na like for example karon sa atong na-experience na nagtaas na ang gasolina no. So halos tanan bayron nun nimo karon, maybe next year magmahal. So kung ingana man gali na case na yearly magmahal ang mga palitonon or halos na magita no atong gamiton, mga pagkaon, gamahal. So dapat ato agid nang is sa isip na yearly gamahal ang mga pamaliton. So dapat need nato jud mag-save. And number 7, settle unforeseen expenses. So savings can help pay for unexpected cost. So kani siya no, dili magid nato gina-pray na magkasakit ta. So kung ana na point no, na wala ta nagunahuna na in the future, ming ana daita na dili ta makatrabaho kay kanang medyo tigol-tigol lang na no. So need na nato mag-relax. So kung nakay savings no, okay kaayo na sa imuhang part kay dili kayo na struggle sa imuhang life kay of course tamang kay makuot nimo na gastuhon, unlike sa wala jud kay savings no, unsa may imong buhaton di wala. And number 8, emergencies. So as what I've said kanina na kung na emergency na gamito nimo or na kay emergency na paliton, so agad-agad naadayin kay makuha na kwarta na imuhang magamit. So ing ana kaayo ka
advantage no kung mag-save ta og kwarta. Number 9, mitigate job loss or illness. Savings support you if you lost your job or cannot work because of sickness. So, the same thing lang gyapon na emergency, no? Naagod dayon kay makuha. So, for example, na wad-an ka og kanang trabaho. So, dili kayo na siya ika-worry nimo kung dili din ka agad-agad makakita og trabaho because imuhang gi-practice ang pag-save og kwarta. And then, so we're done of that kung nganong dapat mag-save ta og amount, no? I hope na imunyo hatong nasabtan ang mga rason kung nganong dapat ta mag-save og money or dapat natong i-practice. So let's now proceed to the 10 reasons no. Okay, so number 10 na reasons is having good life. So saving money helps you live an accountable and worry-free life. So kung mag-save ka sa pagkakaroon pa lang, like for example, kung after nimo mag-graduate, maka-work na dayon ka, kung as early as possible na maka-save dayon ka og kanang kwarta, mas maayo, no? Kay dili magud nato mahibaw-an in the future na masakit ka or na ay kanang something na mahitabo sa imuhang trabaho or dili ba ka ganahan ka na work na gusto nimo mag-transfer because imuha nang gi-practice or naa na gid kay savings na imuhang imuha gid paningkamutan na magka-save ka og kwarta. So dili jud kaayo na siya problema sa imuha, no? Kung naa man gali magka-problema pero dili gid ana sa point na ma-stress na gid kay ka kay biskan man lang og pagpalit og gamay na butang dili na nimo mabuhat because wala nimo gi-practice ang pag-saving. So we're done of the 10 reasons why we really need to save money. So common financial scams to avoid. So no kay naa man natay na save. So let's assume na naa natay gi-save money. So unsa po day dapat natong buhaton kung naa natay mga savings? So, muna siya ang mga common financial scams to avoid. So, number 1, financial scams can happen to anyone. Learn how to recognize and avoid them. So, kanang mas scam nod, wala man jud na siya gipili. So, tingali, mapilian ka kung ikaw, dili ka kahibalo mo recognize kung kana nabutanga is na scam na di ay ka. Kay kanang mga scammer, wala mong gud na sila pilion, no? Kung ikaw malas na ikaw gid ang nakuanan anang scammer, so dapat mapagmasid ka, dapat kanang kabalo ka mo recognize ana niya na kani siya is scammer na daay, so ma-scam ka, so basi mawala or ma-thank you lang ang imuhang gipang save na kwarta. And then mo ni siya ang mga common financial scams to avoid. So, number 1 is phishing scam. So, scammers send emails pretending to be from banks or companies. They ask you to click a link or give account details. Then, what you should do? So, do not click. Kay naa naman kay suspicious ato, no? Na it might be na scammer ni siya. So, nganong imo pa magid nang i-click kung naa na kay suspicious na kuan siya makahatag sa imo og stress ni nabutanga. And then visit official website or call the company to verify. So no, I don't know kung naa sa inyo ha diri ang usahay maka-receive og mga link, no, na ginasend sa atoa. And then nayo ba na mga inosente jud kaayo, no, ginaklik na nila and knowing na ginahatag nila ilang personal information which is dapat dili nato na siya buhaton. Dapat according to the book na dapat you have to visit the official website
or call the company to verify para mag-sure na lang gid ka dapat mao na lang gid na ang atong dapat buhaton para dili ta ma-scam and then ma-thank you ang ato ang savings. And letter B, social media scam. So scammers use social media to collect personal information. Fake charity posts or links may steal your money. So avoid sharing too many personal details online. So be careful when posting travel plans or private information. So no, even sa social media, wala na gid siya excuse. So the more pagalit diri sa social media, ang daghan og scammer. Kay simple lang na sila maghatag og link na ikaw, grabe pug ka curious mo unsa na, i-click ra pud na nimo without knowing na mao na dito ang way na makakuha sila og personal information sa imuha. And then napagig kay i-fill in didto, so na samot na gid mag-struggle imong life ana kung hili kay kaanang kuan ng mga website na mga fake day na siya o niya magpataka lang ka o kana fill in sa mga personal information nimo. So to the point na maghatag na ka og personal information, so naa na sila way na ma-scam jud ka. So be careful of that. And letter C rather, sa phone scams. So scammers call and pretend to be from government agencies. They may threaten or scare you to get information. Never give personal or bank information over the phone. So call the official agency to verify request, no? Ang uban ana agapanawag sila. So mura pud ang ilahang mga tingog, mura pud makahadlok. So mo pud na makahatag pud kag sa imuhang personal information. Pero kung hunahunahon nimo na nganong magtawag man ni siya sa ako ana, in fact wala magali ko ani kahibalo og unsa ni siya. So kung naa magali maiging ana sa imo, why don't you have to refuse na lang sa call or do not entertain kay kung important man gud na siya ng tawag or text, no? Kaila jud ka og kinsa na siya or kung wa pud ka kaila niya, magpapaila-ila pud na siya nimo. So kung magpaila-ila na gali siya na suspicious kaayo ang iyahang personal information, so ayaw na lang pud pag-entertain to avoid scam. And D, stolen credit card numbers. So scammers can steal card details using hacking or skimming devices. So skimmers may be attached to ATMs or card readers. So check the machine before inserting or swiping your card. So no kanang sa mag-withdraw ka sa ATM, so you have to check first kanang sa iyahang kanang saksakan sa kanang card kay basin og naanay gibutang diha na device na pwede makuha ang imuhang kanang control number or ATM number or unsa ba na diha na personal information na pwede kanilang ma-scam. So no, ang isa lang din anak kabuhaton nimo is dapat mapagmasig ka ayo ka. So kanang mangutana or mag-check first before ka mag-entertain. So, identify thief. So, we have to identify those thief, no? So, identify thief happens when someone uses your personal information. So, that is self-explanatory already, no? So, they may open accounts in your name, protect your personal details, screen important documents before throwing them away. So, kana bitong mag-withdraw ta, di ba naman na siya yung receipt, no? Kung familiar mo ana, naman uban na ilabay na din sa trash can. So ang dapat day buhaton ana nimo is imuha din na siyang gisi-gision. So dili lang man pud kana siya, no, kanang sa receipt sa mag-withdraw kag ATM card, all kanang mga papers na kanang masayop ka og fill up, then kanang dili na siya pwede, so imo na siyang ilabay. So dapat nimong buhatan na is you have to screen imuhang gisi-gision gagmay para dili na gidto nila magamit or dili ka makuhan og personal information. Then how to protect yourself. So do not share
personal information easily, check emails, calls, and links carefully, use secure websites and strong passwords, stay informed about common scams. So, mo lang gid na siya no, kung wala ka kailangan na person or na mag-send sa imong link na magkuha sa imong personal information, ayo din ihatag diretsyo. So you have to verify it first kung legit ba na siya na website, no? And then we have to check our emails also, no? Kay kung mga legit magud na siya ng mga kuan, ng mga company, of course makita pud na nimo kung kinsa ng mga nag-like or kanang gagamit ana na website, so naka-attach man, nakabutang magud na dito ano. And then kana bitong ato ang mga passwords. So like mag-fill up na ka dito mo na imong birthday. So they might think na maupod na ang imong password. So if it happen na you're using your birth date na mo na imong password, so it is easy for them to access, no? So much better kung ang ato ang password na gamiton is kana yung lisod-lisod kanang lisod na combination para it will not be easily for them to kanang makuha bitaw dayon ang password. Tips to avoid common financial scams. So si fraud said that cases are increasing every year. So many people become victims of data breaches. So identity theft and online scams. So actually gid no, yearly gid na naay mga news na kana siya na scam because of this, because of that. So all we have to do is we really have to think before we entertain, before we click para dili ta magbasol at the end. And then new technology sometimes helps scammers steal financial information from people who are not aware. So according to Bell 2019. Well, it's true na no, it's really true na ang technology gahet nakatabang gid sa mga scammers to detect or to get your personal information easily. So pero sa man jud nato nanay, that's the trend now, no? Technology naman gid ang gadagan tanan. So as what I've said na ayaw o basta-basta o click or paghatag og personal information ana na link or na mag-collect sa imo personal information, ayaw din basta-basta og pag fill in dadto and then complete details pagyod. So kana na way sayo na gid dayon kanila ma-access ang imuhang personal information. Labi kay kung daghan kay kag mga savings, like daghan kay kag savings sa bangko and then pataka lang ka og hatag din sa imong ATM number, so that be kanang possible jud na ma-scam ka or makuha ang imong information, ma-hack, makuha to ang amount sa imong kuan ATM card. So better not to entertain. And then another is never wire money to a stranger. Don't give out financial information. Never click on hyperlinks in emails. No? Ayaw jud og salig, no? Sa usa ka tawo na wala ka kaila. So as simple as that, kay wala makakaila sa iyaha, ayaw paghatag sa imuhang trust dayon na 100%. Dapat napagi-suspicious ang imuhang nahunaon, no, na it might be na scammer ni siya. So, of course, your financial information, kay kung magtabi ka na ing anak, kadako ang imong amount sa imong sweldo, so mag-take advantage siya anak, kanide siya, daghan din siya og savings, no? So, as simple as that. Then, never click hyperlinks in email. So, no, kaya di man sila maka-access kung mag-click pud ka din ha. Then, use difficult password. As I've said, na dapat strong combination ang imong password. Hackers can easily find password that are simple number combination. No?
Never give your social security number, of course, no? Why you should give your social security social number kung wala ka kailaan na tao? And then, what's the reason, mampod, kung anong ihatag nimo sa iya, ha? So, don't shop with unfamiliar online retailers. So, nowadays, daghan jud kay nailad na mga ingani na like sa Facebook, no, na daghan kay sanan mga advertisement dinaan na they are selling products. But the problem is, dili siya cash on delivery. So, you have to pay it first and then nakabayad na ka. So, ang mahitabo di ay pag-abot sa items or sa parcel, wala di ay sulod. Or ang quality na imong gina-expect na as what they've shown on the koan sa ilahang video is a good quality. Then pag abot tay diri sa atoa, ang quality is not really good for you. So better na dili kaayo ta magpadalaan ng mga ingana, no, na butanga na dili wa ka kailaana nila ng mga sellers. So kay kung mahitabo na ingana, wala ka na satisfied sa amount na imong gibayad, murag wala na gid chance na mabalik pa tong amount na imong gibayad because wala gali ka nakaila sa iyaha. So don't download software from pop-up windows. So ato pud na siyang likayan. So make sure the websites you visit are safe. Of course, we really have to think of that, no, na tanan na tong mga moves sa internet dapat safe, or kung dili magalit ta sure, mag-ask ta, no, og idea sa uban basta day og kahibalo siya, and then donate to known charities only. So namo gud ginapang post dira, ano, if you want to donate ana, then chucho, then giabutan din sila og GCash number. So for sure tan-awon na lang nimo ang ilahang website kung legit bagid ni siya na website, and that's the time na mag-donate ka. Okay, that concludes my report, and thank you for watching and have a good day, everyone.